Kabe Sri Caitanya More Karibena Daya Kabe Ami Paibo Vaishnav Pada Chaya Kabe Ami Chariboe Bishaya Bhiman Kabe Vishnu Jane Ami Karibo Saman Galabastra Kritanjali Vaishnava Nikote Dante Trina Kari Daraibo Nishkapate Kandiya Kandiya Janai Bodukha Gram Sangsara Anala Hoite Magibo Bishram Shuniya Amara Dukha Vaishnava Thakur Amalage Krishna Bedi Ben Prachur Vaishnavera Abedane Krishna Dayamai Eheno Pamora Prati Hai Ben Shaddai Vinodera Nivedana Vaishnava Charane Vinodera Nivedana Vaishnava Charane Kripa Kori Shange Laha Eya Kinchane Kripa Kori Shange Laha Eya Kinchane
eya kinchane. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Shreshtham Manamapi Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasyagrajamurupuring Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Matavasham Prapto yasya prathita kripaya Shri Gurum tam natosmi. Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Caitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vidanscha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. As far as I remember, I sung and discussed this song by Srila Bhaktivinoda Thakur fairly recently. నేను ఈ మధ్యకాలంలోనే నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఈ భక్తివినోద ఠాకూర్ వారు రచించినటువంటి గీతాన్ని పాడాను మరియు చర్చించాను కూడా. But it can be discussed again and again. It should be discussed again and again. కానీ అది మళ్ళీ చర్చించబడాలి, మళ్ళీ చర్చించగలం కూడా దాన్ని. Bhaktivinoda Thakur has given us a great treasure in the form of his writings. భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు ఆయన రచనల రూపంలో ఆయన యొక్క రచనల యొక్క గొప్ప నిధిని మనకు అందిస్తున్నారు. This song is in a mood of great humility. ఈ పాట అత్యంత గొప్ప వినయభావంతో పాడినటువంటిది. Which is the necessity for a Vaishnava. ఇది వైష్ణవుడికి అత్యంత అవసరమైనది. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the demoniac attitude. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆసురిక ప్రవృత్తి గురించి వివరిస్తున్నాడు. Which is opposite to that of being a pure devotee of Krishna. అది కృష్ణుని యొక్క శుద్ధ భక్తుని యొక్క ప్రవృత్తికి పూర్తి వ్యతిరేకమైనది. The demon thinks Ishvaroham aham bhogi siddhoham balavan sukhi. The demon thinks I am God, I am the enjoyer, I am perfect, powerful and happy. అసురుడు ఏమనుకుంటాడంటే నేనే భగవంతుణ్ణి, నేనే శక్తివంతుణ్ణి, నేనే బలవంతుణ్ణి, నేనే ఆనందంగా ఉన్నాను అనుకుంటాడు. But the devotee thinks himself to be a very fallen and insignificant servant of Krishna, who is actually Ishvara, Bhogi, Siddha, Balavan and Sukhi, who is God by his qualification. కానీ భక్తుడు తనను తాను ఎప్పుడు కూడా అత్యంత నీచమైనటువంటి వాడిగా పరిగణించుకుంటాడు. అంతేకాకుండా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయనే నిజమైనటువంటి భోగి, ఆయనే నిజమైనటువంటి శక్తివంతుడు, ఆయనే నిజమైనటువంటి బలవంతుడు, ఆయనకు నేను అత్యంత నీచమైనటువంటి సేవకుడిని, ఎటువంటి విలువ లేని వాడిని అని పరిగణించుకుంటాడు. Now in this song Bhaktivinoda Thakur describes himself as sinful. ఈ పాటలో భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు తమను తాము గొప్ప పాపాత్ముడిగా పరిగణించుకుంటున్నారు. Very low. చాలా అధమైన వాడిగా పరిగణించుకుంటున్నారు. Actually he is the topmost devotee. వాస్తవానికి ఆయన అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తుడు. But it is an astonishing fact of spiritual reality, the only reality, that the most exalted thinks himself the most fallen. కానీ అత్యున్నతమైనటువంటి సత్యం, అదే పరమసత్యం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వాస్తవం ఏమిటంటే అత్యంత భక్తిలో పురోగమించినటువంటి వాళ్ళు తమను తాము అత్యంత అధములుగా పరిగణించుకుంటూ ఉంటారు. Sarvavotam apanake hinamane. This in Caitanya Charitamrita this is stated. చైతన్య చరితామృతంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. Dainya, or considering oneself to be very fallen and low, is one of the 6 limbs, so-called limbs of
Sharanagati, or the process of taking shelter of Krishna. ధైన్యము అంటే తనను తాను అత్యంత అధమునిగా అత్యంత వినయునిగా పరిగణించుకోవడం అనేది శరణాగతి యొక్క 6 అంగాలుగా పరిగణించబడేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒకటి ముఖ్యమైనటువంటిది ధైన్యం. There is a list in the Sanskrit Shastra of 6 limbs, angas of Sharanagati, సంస్కృత శాస్త్రంలో శరణాగతికి 6 అంగాలు తెలుపబడ్డాయి. of which the last listed is Karapanya, or which is synonymous with Dainya, or feeling oneself to be very lowly. ఆ 6లో చివరన తెలుపబడినటువంటిది ఏమిటంటే కార్పణ్యం అంటే ధైన్యం, నేను అత్యంత అధముణ్ణి అని తనను తాను పరిగణించుకోవడం. In his series of songs, which also is by the name Sharanagati, Bhaktivinoda Thakur has written several songs to illuminate the purport of these 6 angas of Sharanagati. ఈ శరణాగతి అనేటువంటి పేరుతో భక్తినోద ఠాకూర్ వారు రచించినటువంటి ఈ గీత అనుక్రమణం ఏదైతే ఉందో అందులో ఈ శరణాగతి ఈ ధైన్యం అనేటువంటి దాని గురించి ఆయన గీతాలు రచించడం జరిగింది. These 6 angas are anukulyasya sankalpa, the determination to only perform activities which are conducive for serving Krishna. ఈ 6లో మొదటిది ఏమిటంటే అనుకూల్యస్య సంకల్పం అంటే కృష్ణుని యొక్క సేవకు అనుకూలమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే స్వీకరించడం. The second is pratikulyasya varjanam, the same resolve to fully forswear everything that is antithetical to pure devotional service. రెండవది ప్రతికూలస్య వర్జనం, ఏదైతే శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ ఏదైతే ఉందో దానికి అనుకూలించనిది లేదా ప్రతికూలమైనది ఏదైతే ఉందో అవన్నిటిని కూడా వర్జించడం, వదిలిపెట్టడం. Rakshishati vishvaso, confidence that Krishna will protect me. మూడవది రక్షిష్యతి విశ్వాసం, కృష్ణుడు రక్షిస్తాడనేటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉండడం. Goptritve varanang tata, and that Krishna will maintain me. గోప్తృత్వే వరణం తదా అంటే కృష్ణుడే పోషిస్తాడనేటువంటి విశ్వాసం. Atma nikshepa, which literally means throwing oneself at Krishna. ఆత్మ నిక్షేప అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే తనను తాను కృష్ణుని యొక్క పదకమలాల వైపు విసిరేసుకోవడం అంటే పూర్తిగా అర్పించుకోవడం. It's similar to Atma Nivedan, which means submitting oneself to Krishna. ఇది ఆత్మ నివేదన అనే దానికి కూడా సరిపోతుంది, అంటే తనను తాను కృష్ణుడికి అర్పించుకోవడం అని. But it's even more intense. కానీ ఇది ఇంకా తీవ్రమైనటువంటిది అనమాట దానికంటే. In Atma Nivedana, one doesn't look at his fingers during a class, he listens carefully. ఆత్మ నివేదనలో వ్యక్తి ప్రవచనం వినేటప్పుడు తన వేళ్ల వైపు తాను చూసుకోవడం. He offers himself to Krishna with the mood that Krishna, I'm yours, you please take me. అతని యొక్క భావన ఎలా ఉంటుందంటే కృష్ణ నేను నీవాడిని, దయచేసి నన్ను నువ్వు స్వీకరించు అని. But Atma Nikshepa means throwing yourself at Krishna. కానీ ఆత్మ నిక్షేప అంటే తనను తాను కృష్ణుడి వైపు విసిరేసుకోవడం అనమాట. That you don't wait for Krishna to. I'm so eager to be engaged in the service of Krishna. అంటే కృష్ణుడు స్వీకరించే వరకు వేచి చూడను అనమాట. చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఆతృతను కలిగి ఉంటాడు. కృష్ణ నేను నీ సేవ కోసమే ఉన్నాను అనేటువంటి భావం. And then the last mentioned is Karpanya, which is చివరిది feeling oneself to be very useless. చివరిది కార్పణ్యం అంటే తనను తాను అత్యంత ఎటువంటి ఉపయోగం లేని వాడిగా పరిగణించుకోవడం. But in his series of songs illuminating, the Bengali songs illuminating these 6 processes of Sharanagati, Bhaktivinoda Thakur, he first of all treats dainya, humility. అయితే భక్తివినోద ఠాకూర్ వారి శరణాగతి యొక్క 6 అంగాలపై రచించినటువంటి గీతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో మొట్టమొదట ఈ ధైన్య, ఈ శరణాగతి 6 అంగాల్లో ధైన్య అనేటువంటి దానిపై ఎక్కువగా పాటలు రాయడం, దానికి ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు మొట్టమొదట. In the first song of that series, he refers to Sharanagati Bhakatera Pran. This process of Sharanagati is the life of the devotees. ఆ క్రమంలో ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఈ శరణాగత విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది భక్తుల యొక్క ప్రాణము అని చెప్పి అంటారు. Shri Krishna Caitanya Prabhu Jibe Daya Kari Shaparshad Shia Dham Shaha Avatari Atanta Dolabha Prema Karibare Dan Shikai Sharanagati Bhakatera Pran. These are the opening words of the Sharanagati series. ఈ శరణాగతి క్రమంలో ఉన్నటువంటి గీతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మొదటి గేయం అన్నమాట. దాని యొక్క ప్రారంభ పాటలు ఇవి, అంటే పరిచయం. Introductory song. So he says that Bhaktivinoda Thakur describes that Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu
out of his great mercy upon the fallen jivas, has descended to this world along with his own dharma, Navarit dharma, and his associates. భక్తినాథ్ ఠాకూర్లో ఏమంటారంటే, ఈ పతిత జీవుల పట్ల అహైతుకమైనటువంటి కృపతోటి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఈ భూమిపై అవతరిస్తూ తనతో పాటు ఈ యొక్క నవద్వీప ధామాన్ని కూడా ఆయన తీసుకురావడం జరిగింది. And he has come to give Krishna Prem, which is normally extremely rare to be had. పైగా ఆయన ఎందుకు వచ్చారు అంటే, అత్యంత అరుదైనటువంటి అత్యంత దుర్లభమైనటువంటి ఏదైతే కృష్ణ ప్రేమ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇవ్వడం కోసం వచ్చారు. How does he give that Krishna Prema? మరి ఆయన కృష్ణ ప్రేమను ఎలా ఇస్తారు? What's the answer? You may say, well, by the chanting of the holy names. ఏమిటి సమాధానం? మీరు అనొచ్చు, ఆ యొక్క హరి యొక్క నామాలను కీర్తించడం ద్వారా అని. But Bhaktivinoda Thakur says he does so, Chaitanya Mahaprabhu gives prem by teaching the process of Sharanagati, which is the life of the devotees. కానీ భక్తినాథ్ ఠాకూర్లో వారు ఏమంటారంటే, ఆయన ఈ కృష్ణ ప్రేమను ఎలా అందిస్తారంటే, ఈ శరణాగతి అనేది ఏదైతే ఉందో అది భక్తుల యొక్క ప్రాణం, దాన్ని బోధించడం ద్వారా ఆయన కృష్ణ ప్రేమను పంచిపెడతారంటారు ఆయన. Because without this attitude of Sharanagati, there is no question of attaining Krishna Prema. ఎందుకంటే ఈ శరణాగతి అనేటువంటిది లేకపోతే కృష్ణ ప్రేమను పొందేటువంటి ప్రశ్నే లేదు. And even if one chants Hare Krishna without this attitude of Sharanagati, then the chanting will not have the desired effect. ఒకవేళ ఒక భక్తుడు ఈ శరణాగత వైఖరి లేకుండా హరినామాన్ని జపించినప్పటికీ కూడా అతను కోరుకునేటువంటి ప్రయోజనాన్ని అతడు పొందలేడు. So Sharanagati is the life of devotion and of the devotees. ఎందుకంటే శరణాగతి అనేది భక్తికి భక్తులకు ప్రాణం వంటిది. And Dainya is the life of Sharanagati. ఇక దైన్యం అనేది శరణాగతి యొక్క ప్రాణం. Even if one follows all the rules and regulations very strictly, unless one imbibes this spirit of utter humility, then progress in Krishna consciousness will be very slow. ఒక వ్యక్తి విధి నియమాలన్నింటినీ కూడా ఖచ్చితంగా పాటించినప్పటికీ ఈ శరణాగత వైఖరిని పెంపొందించుకోకపోతే భక్తియుత విధానంలో అతని యొక్క పురోగతి అనేది చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుందన్నమాట. You may wonder what we are teaching these boys here in Gurukul, these boys you see here. మీరు ఆశ్చర్యపోతుండొచ్చు, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి గురుకుల విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మేము ఏం బోధిస్తున్నాం అని మీరు ఆశ్చర్యపోతుండొచ్చు. In the regular schools, which are slaughterhouses for the soul, సాధారణంగా బయట ఉన్నటువంటి కబేళ విద్యాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆత్మను చంపేటువంటివి, they teach you should be a success. వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు జీవితంలో విజయం సాధించాలి అంటారు. You should be a great personality. మీరు ఒక గొప్ప వ్యక్తి అవ్వాలి అంటారు వాళ్ళు. Work hard and succeed. మీరు చాలా కష్టపడి పనిచేసి విజయం సాధించండి అంటారు. But we are teaching these boys that you have to be understand that we are insignificant servants of Krishna. కానీ మేము ఈ విద్యార్థులకు ఏం బోధిస్తున్నామంటే, మీరు నేర్చుకోవాల్సింది మనం కృష్ణుని యొక్క అత్యంత విలువ లేనటువంటి సేవకులం అనేది తెలుసుకోవాలి. Instead of teaching them to be demons, that I will be great, I will conquer, I will show everyone how great I am. వాళ్లకు నేను గొప్పవాడిని, నేనంతా కూడా ఆక్రమించుకుంటాను, నేను నా శక్తిని ప్రదర్శిస్తాను అనే విధంగా వాళ్ళని అసురులుగా బోధించడం లేదు, మేము అసురులుగా మార్చడం లేదు వాళ్ళని. This training we're giving is dasavanacharan nicho. They should be just like a very lowly servant. మేము వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి శిక్షణ ఏమిటంటే అత్యంత నీచమైనటువంటి అత్యంత అధమమైనటువంటి ఒక సేవకునిలో ఉండే భావాన్ని మేము వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాం. This is the actual position of the pure living entity. ఎందుకంటే శుద్ధమైనటువంటి జీవి యొక్క అసలైనటువంటి స్వభావం ఇదే. So naturally, because Bhaktivinoda Thakur is a pure devotee of Krishna, all his songs are completely imbued with this spirit of dainya, humility. భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు సహజంగానే ఆయన అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి భక్తుడు కావడం చేత ఆయన రాసినటువంటి గీతాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క దైన్యం అనేటువంటి భావనతో మునిగి ఉన్నాయన్నమాట. And in this song it is very prominent. ఈ గీతం ఏదైతే ఉందో ఆ దైన్య భావన ఈ గీతంలో చాలా ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది. He sings Kabe Sri Chaitanya More Karibena Daya. When will Chaitanya Mahaprabhu be merciful to me? ఆయన ఏమని ప్రార్థిస్తున్నారంటే,
ఎప్పుడు నా పట్ల చైతన్య మహాప్రభు తన యొక్క కృపను చూపిస్తారు అని. There is no question that Bhaktivinoda Thakur is already completely imbued with the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. వాస్తవానికి భక్తివినోద్ ఠాకూర్ల వారు అప్పటికే పూర్తిగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృపలో పూర్తిగా మునిగి ఉన్నారు. He is so much full of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu that it flows out from him in the form of his kirtans. ఆయనలో ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప ఎంతగా ఉంది అంటే తన యొక్క కీర్తనల రూపంలో అది పొంగి పొరులుతుందన్నమాట ఆయన నుండి. If you get a water tank and you fill it and you go on putting water in, then it will overflow. మీరు ఒక వాటర్ ట్యాంక్ తీసుకొచ్చి అందులో నీరు నింపుతూ ఉన్నారనుకోండి, అది నిండిపోయి బయటికి పొరిలిపోతుంది. So similarly, the pure devotees of Krishna, they're so full of Krishna consciousness that it overflows and spreads all over the world. అదేవిధంగా కృష్ణుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కృష్ణుని యొక్క కృపతో ఎంతగా నిండి ఉంటారంటే అది నిండిపోయి బయటికి పొరులుతూ ప్రపంచం అంతా కూడా విస్తరిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. Actually, this song is under the title Uchas, which means it's the first in a series of songs which are an outpouring of Bhaktivinoda Thakur's feelings. వాస్తవానికి గీతం ఉచ్ఛాస్ అనేటువంటి భావం కింద అది నమోదు చేయబడింది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఈ భావం ఏదైతే అది పొంగి పొరులుతుందన్నమాట బయటికి. So he prays, when will Chaitanya Mahaprabhu show his mercy to me? కాబట్టి ఆయన ప్రార్థిస్తున్నారు, ఎప్పుడు నాకు చైతన్య మహాప్రభు తన కృపను చూపిస్తారు. And we pray to Bhaktivinoda Thakur, Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Surupaya Rupa Nuga Varayate. We pray to him. మనం భక్తివినోద్ ఠాకూర్ల వారిని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తుంటాం. That we offer our obeisances to him who is known by the name of Satchidananda. That's another of his names. మనం ఏమని ప్రార్థిస్తున్నామంటే సచ్చిదానంద అనేటువంటిది ఆయన యొక్క ఒకానొక పేర్లు. ఆ పేరుతో ఆయన సంబోధిస్తూ ఆయనకి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాం. Who is the very form of the power of Chaitanya Mahaprabhu. ఆయన చైతన్య మహాప్రభు యొక్క శక్తి యొక్క రూపం అన్నమాట. And the best of the followers of Srila Rupa Goswami. అంతేకాకుండా శ్రీల రూప గోస్వామి యొక్క అనుచరుల్లో ఆయన శ్రేష్ఠులైనటువంటి వారు. The power of Chaitanya Mahaprabhu that is unlimited. He is the supreme personality of Godhead. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క శక్తి అనంతమైనటువంటిది, ఎందుకంటే ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడు. But his power in this avatar is not manifested by creating, maintaining or destroying millions of universes. కానీ ఆ భగవత్ శక్తి చైతన్య మహాప్రభువులో ఎన్నో అసంఖ్యాకమైనటువంటి విశ్వాలను సృష్టించడం, పోషించడం, లయం చేయడంలో మనకి వ్యక్తం కాదు. His power is not manifested in killing demons as he does in other avatars. ఆయన ఇతర అవతారాలలో చేసినట్లుగా అసురులను సంహరించడంలో ఆయన యొక్క శక్తి ఈ అవతారంలో వ్యక్తం కావడంలా. His power in this avatar is manifested in a profuse distribution of mercy. అయితే ఆయన యొక్క శక్తి ఈ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో ఎలా వ్యక్తం అవుతుందంటే ఆయన యొక్క కృపను విస్తృతంగా దాన్ని విస్తరింపజేయడంలో, పంచడంలో కనిపిస్తుంది. And Srila Bhaktivinoda Thakur is the very personification of that power of mercy of Chaitanya Mahaprabhu. శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఈ కృపా శక్తి అనేది ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అవతారంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. Even though he is the most prominent or obvious recipient of Chaitanya Mahaprabhu's mercy, he's saying, when will I get that? He's feeling that I don't have it. He's craving for that. అయితే వాస్తవానికి భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అహైతుకమైనటువంటి కృప ఏదైతుందో దాని యొక్క గ్రహీత, అంటే పూర్తిగా దాన్ని గ్రహించి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే నాకు ఎప్పుడు ఆ కృప లభించగలదు అని ప్రార్థిస్తున్నారు. So his thinking like this, when will I get this mercy? That is a feature of his feelings. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు నాకు ఈ కృప లభిస్తుంది అని ప్రార్థించడం ఆయన యొక్క భావాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని ప్రతిబింబం చేస్తుంది అనమాట. That is called laulyam, which means transcendental greed. దాన్ని లౌల్యము అని చెప్పి అంటారు. Which is required to attain Krishna consciousness. ఈ లౌల్యము అంటే దివ్యమైనటువంటి లోభం, అది కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందాలంటే అది మనకు అవసరం. So I was saying that dainya, humility is required. కాబట్టి మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా ధైన్యం అంటే వినయం అనేది అవసరము అని. But it's not just saying I'm very fallen, but there's one aspect. But another aspect is the
very strong desire to attain Krishna. ఊరికే నేను పతనం చెందాను అని చెప్పుకోవడం అది మాత్రమే కాదు, అది ఒక విధమైనటువంటి అంశం. కానీ పూర్తిగా కృష్ణుని కృప కోసం ఆశ్రయించడం, ఆతృతగా ఎదురు చూడడం అనేది మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. Krishna bhakti rasa bhavitamati kriyatang ఎదుగుతూ yatikatopi labhyate tatra lolyamapi mulyamekalam janma koti sukritayana labhyate. This Krishna consciousness, Krishna consciousness is a simple translation of the term Krishna bhakti rasa bhavitamatihi. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యం అనే పదం ఏదైతుందో అది కృష్ణ భక్తి రసభావితమతి అనే దాని యొక్క సరళమైనటువంటి అనువాదం. Rupa Goswami, he is telling us that if that Krishna bhakti rasa bhavitamati is available anywhere, then you should buy it. రూపగోస్వామి వారు ఏమంటున్నారంటే, మీకు ఎక్కడైనా ఈ కృష్ణ భక్తి రసభావితమతి అనేది లభ్యం అయితే మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని కొనుగోలు చేయాలి. How much money do you need to buy it? మరి దాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఎంత ధనం అవసరం మనకి? Who's got 1,000 crores of rupees? Anyone here? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయా? No one here. Who's got? ఎవరు లేరు. Mr. Ambani has quite a few thousands of crores of rupees. బహుశా అంబానీ వద్ద కొన్ని 1,000 కోట్లు ఉంటే ఉండవచ్చు. But he can bring all his crores of rupees and he can't buy Krishna prem. తన దగ్గర ఉన్న కోట్లనే తీసుకొచ్చినా సరే కృష్ణ ప్రేమను అతను కొనుగోలు చేయలేడు. What do you need? You need a lot of piety, right? మరి మీకేం అవసరం? చాలా ఎక్కువ పుణ్యం కావాలా? You have to perform piety in many lifetimes to be able to buy that Krishna prem. మరి ఆ కృష్ణ ప్రేమను కొనుగోలు చేయాలంటే ఎన్నో జన్మల పాటు ఎంతో పుణ్యం చేయాలా? Rupa Goswami says no. కానీ రూపగోస్వామి లేదు అని చెప్పి అంటున్నారు. Even if you're a very pious person, నువ్వు అత్యంత పుణ్యాత్ముడు అయినప్పటికీ, you've given so much charity to brahmanas at the Prayag on the auspicious occasions. ఒక పవిత్రమైనటువంటి రోజున నువ్వు పవిత్రమైనటువంటి ప్రయాగ వంటి తీర్థ స్థలాల్లో నువ్వు ఎంతోమంది బ్రాహ్మణులకు దానం ఇచ్చి ఉండవచ్చు. You've performed fasts and traveling to all the holy places. నువ్వు అన్ని దివ్యధామాలకి ప్రయాణించి ఉండొచ్చు, ఎన్నో ఉపవాసాలు చేసి ఉండవచ్చు. You've been very careful not to perform any sinful activities. ఎటువంటి పాపకార్యాలు చేయకుండా నువ్వు ఎంతో జాగ్రత్త పడి ఉండవచ్చు. And you've done that for many lifetimes. ఈ విధంగా నువ్వు ఎన్నో జన్మల పాటు చేసి ఉండవచ్చు. But even that is not a qualification for acquiring Krishna prema. కానీ కృష్ణ ప్రేమను పొందడానికి అది కూడా ఒక అర్హత కాదు. There's only one price. ఒకే ఒక్క వెల ఉంది దానికి. And that is called lolyam, transcendental greed. దాన్నే లౌల్యం అంటారు, దివ్యమైన లోభం. That atmanikshepa, that you want to throw yourself at Krishna. ఏమిటది ఆత్మ నిక్షేపం అంటే నిన్ను నువ్వు కృష్ణుడి వైపు విసిరివేసుకోవడం అన్నమాట. So Bhaktivinoda Thakur, who is full with pure love of Krishna, he is praying, when will I get that mercy of Caitanya Mahaprabhu? కాబట్టి కృష్ణ ప్రేమతో పూర్తిగా నిండి ఉన్నటువంటి భక్తివినోద ఠాకూర్ వారు ప్రార్థిస్తున్నారు, ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప నాకు ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని. Even if someone is full of love of Krishna, they think I'm not full of love of Krishna. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి పూర్తిగా కృష్ణ ప్రేమతో నిండి ఉన్నప్పటికీ అతడు నేను కృష్ణ ప్రేమ నాకు లేదని చెప్పి అంటాడు. Because Krishna is unlimited. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అనంతమైన వాడు. And even if we get love of Krishna, there's still much more love of Krishna to get. ఒకవేళ మన కృష్ణ ప్రేమ లభించినప్పటికీ ఇంకా పొందాల్సినటువంటి కృష్ణ ప్రేమ ఎంతో ఉంది, ఎందుకంటే కృష్ణ ప్రేమ అనంతమైనది. So we may think, well, then we can never get it fully, so why bother? కాబట్టి మీరు అనుకోవచ్చు, అయితే ఈ లెక్కన మనకి ఎప్పటికీ దొరకదు, దాని గురించి ఎందుకు మనం కంగారు పడాలని. But the fact is that even a drop of a drop of a drop of Krishna prema is far more valuable than everything in the material world. కానీ ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ కృష్ణ ప్రేమ యొక్క బిందువులో ఒక బిందువులో ఒక బిందువులో ఒక బిందువు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి లభించేది ఏదైతే ఉందో దాని అంతటికంటే కూడా ఇంకా ఉన్నతమైనది, మెరుగైనది. And it's far more valuable than even anything in the spiritual world outside of the realm of pure love of Krishna, which is Vrindavan. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ బృందావనం ఏదైతుందో అంటే కృష్ణ ప్రేమతో నిండి ఉన్నటువంటి బృందావనం బయట ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ ప్రదేశం ఏదైతుందో అక్కడ లభ్యమయ్యే దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఈ కృష్ణ ప్రేమ యొక్క బిందువులో బిందువులో బిందువు. Here in the Telugu speaking area, people may be shocked if we say this. ఈ మాట చెప్తే ఈ తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు నిర్ఘాంతపోయే అవకాశం ఉంది.
But even the devotion to Lakshmi Narayana is in the estimation of the residents of Vrindavan, it's insignificant in comparison to the love of Krishna in Vrindavan that Caitanya Mahaprabhu comes to give. ఎందుకంటే ఈ లక్ష్మీనారాయణుల పట్ల ఉన్నటువంటి ఈ ప్రేమ, ఈ సేవాభావం ఏదైతే ఉందో అది వృందావన వాసుల దృష్టిలో, అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే చైతన్య మహాప్రభు నేరుగా వస్తున్నారో ఆ ప్రాంత వాసుల దృష్టిలో ఇది చాలా 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 తక్కువే. ఇంకా So if we can get a little bit of an idea about this, then certainly we will pray, Kabe Sri Chaitanya More Koriben Daya. Is there a chance Chaitanya Mahaprabhu came to give it? There's a chance for me. Yes, I must pray for that. కాబట్టి ఒకవేళ మీకు దాని గురించిన సూచన ఏదైనా లభించినట్లయితే, ఎలా ఉంటుందనేటువంటి చిన్న కొద్దిపాటి రుచి కలిగినట్లయితే అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ప్రార్థిస్తారు, ఎప్పుడు నాకు లభిస్తుంది ఆ చైతన్య మహాప్రభు కృప, ఇప్పుడు లభిస్తుంది నాకు. One who has a strong desire to get it, then certainly he will be blessed by Chaitanya Mahaprabhu. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఆ చైతన్య మహాప్రభు కృపను పొందాలనే దృఢమైన కోరిక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి చైతన్య మహాప్రభు కృప లభిస్తుంది. Chaitanya Mahaprabhu comes to give pure love of Krishna. చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుని యొక్క శుద్ధ ప్రేమను ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు. And just if someone has even the slightest desire to take it, Chaitanya Mahaprabhu wants to give it to them. ఒకవేళ ఎవరైనా కొద్దిపాటి కోరికను కలిగి ఉన్న ఆ కృపని పొందాలని చైతన్య మహాప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నారు దాన్ని ఇవ్వడానికి. But achaitanya idam vishvam, finding this world to be dull and dead and unconscious. కానీ ఈ ప్రపంచం పూర్తిగా జడంగా ఎటువంటి చేతనం లేకుండా మృతి చెందినట్లుగా ఉండడం చేత Chaitanya Mahaprabhu tries to wake up the consciousness of the sleeping souls. అందుచేత చైతన్య మహాప్రభు ఈ నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి జీవుల యొక్క చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. జీవ్ జాగో గౌర చంద బోలే koto nidra jao maya pishachira kole. Wake up, sleeping soul, Chaitanya Mahaprabhu says. చైతన్య మహాప్రభు పాడుతున్నారు, జీవులారా మేల్కోండి, మా యొక్క ఒడిలో తీవ్రమైన గాఢ నిద్రలో ఉన్న జీవులారా మేల్కోండి అంటున్నారు. How long will you sleep on the lap of the Maya illusion, which is like a witch? ఈ మాయ యొక్క ఒడిలో ఎంతకాలం నిద్రపోతారు? ఈ మాయ ఒక మంత్రగత్తి లాంటిది, ఆమె ఒడిలో ఎంతకాలం మీరు నిద్రపోతారని అడుగుతున్నారు. Tomare loite ami hoino avatar. I've descended to this world to pick you up. నేను మీ అందరిని కూడా తీసుకువెళ్ళడానికి ఈ ప్రపంచానికి వచ్చానని చెప్పి అంటున్నారు. Ami bina bandhu ara keache toma. Who apart from me is your real friend? నువ్వు కాక నాకు అత్యంత ఆప్తమిత్రుడు ఎవరున్నారు ఈ ప్రపంచంలో? So he may say, well, okay, sounds good, but Chaitanya Mahaprabhu left this world 500 years ago. కానీ మీరు అనొచ్చు, సరే మీరు చెప్పేది బాగానే ఉంది, కానీ చైతన్య మహాప్రభు 500 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు కదా అని. So what are we going to do to get his mercy? మరి ఆయన కృపను ఇప్పుడు మనం పొందాలంటే ఏం చేయాలి? Bhaktivinoda Thakur gives us an idea. భక్తినాథ్ ఠాకూర్ల వారు మనకు ఒక ఆలోచన ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. Kabe ami paibo Vaishnava pada chaya. He says, when will I get the shade of the lotus feet of the Vaishnavas? భక్తినాథ్ ఠాకూర్ల వారు ఏమని అడుగుతున్నారంటే, వైష్ణవుల యొక్క పదకమలాల యొక్క నీడ నాకు ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. The Vaishnavas, the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, they are Gauragrama prana. Their life has gone to Chaitanya Mahaprabhu. ఆయన ఏమంటారంటే భక్తినాథ్ ఠాకూర్ల వారు వైష్ణవుల యొక్క ప్రాణాలు చైతన్య మహాప్రభువుకు చేరుకున్నాయి, గౌరదత్త ప్రాణ అని చెప్పి అంటున్నారు. He is Chitta Chaura. He is a big thief. He steals the hearts of the devotees. ఆయన చిత్త చోర అంటే జనుల యొక్క హృదయాలను దొంగలిస్తాడు ఆయన అని చెప్పి అంటున్నారు. Just as Krishna in Vrindavan stole the hearts of all the devotees, all the people living there. ఏ విధంగా అయితే కృష్ణుడు బృందావనంలో ఉన్నటువంటి నివాసులందరి యొక్క హృదయాలను ఆయనకు దొంగలించాడో అదే విధంగా not only the people, the animals and even the plants and even the inanimate objects like rocks and grains of sand. కృష్ణుడు అప్పుడు కేవలం జనుల యొక్క హృదయాలు మాత్రమే దొంగలించలా, చేతన ఉన్నవి అంటే జడమైనటువంటివి కదిలేవి మొక్కలు, జంతువులు, పశువులు అన్నిటి యొక్క హృదయాలను ఆయన దొంగలించాడు. They were all completely in love with Krishna. అవన్నీ కూడా పూర్తిగా కృష్ణ ప్రేమతో ఉండేవి. So similarly, Chaitanya Mahaprabhu, when he came, all his devotees, their heart was completely absorbed in love. అదేవిధంగా చైతన్య మహాప్రభు Chaitanya Mahaprabhu. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు
వాళ్ళ యొక్క హృదయాలన్నీ కూడా పూర్తిగా ఆయన యొక్క ప్రేమలో మునిగి ఉన్నాయి. And up to the present day, anyone who has followed the process of Sharanagati given by Caitanya Mahaprabhu, they can also attain his full mercy. ఈనాటి వరకు కూడా ఎవరైతే చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి శరణాగతి విధానాన్ని సక్రమంగా పాటిస్తారో వాళ్ళు కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పూర్తి కృపకు పాత్రులు కాగలరు. Bhaktivinoda Thakur is certainly such an exalted Vaishnava. కాబట్టి భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు ఖచ్చితంగా అలాంటి అత్యున్నతమైనటువంటి వైష్ణవుడు. But he himself is praying, when will I get the shade of the lotus feet of such a devotee? కానీ ఆయనే స్వయంగా ఏమైనా ప్రార్థిస్తున్నారంటే అలాంటి వైష్ణవుడి యొక్క పాదపద్మ ఛాయ నాకు ఎప్పుడు లభిస్తుందా అని అడుగుతున్నారు. Kabe ami charibo a bishoy abhiman. When will I give up this attitude of identifying with the so-called enjoyment of this material world? ఇంకా ఆయన ఏమైనా ప్రార్థిస్తున్నారంటే నేను ఎప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియ భోగానికి లో నిమగ్నం అవ్వడం అనేటువంటి చేతన నుంచి ఎప్పుడు బయటపడతానని చెప్పి అడుగుతున్నారు. It's this attitude of enjoying this world is just the opposite of throwing ourselves at Krishna. ఈ వైఖరి ఏదైతే ఉందో ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని భోగించాలనేది కృష్ణుడి వైపుకు మనల్ని మనం విసిరేసుకోవడం అనేటువంటి దానికి పూర్తి వ్యతిరేకమైనది. Throwing ourselves at Krishna means we're jumping out of the material world. కృష్ణుడి వైపు మనల్ని మనం విసిరేసుకోవడం అంటే మనం భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటకు దూకివేయడం. We can't have both. కానీ మనం రెండూ ఏకకాలంలో పొందలేం. That is a great process of self-cheating to think that I can enjoy this material world and at the same time have the full mercy of Caitanya Mahaprabhu. కాబట్టి ఏకకాలంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని భోగిస్తూ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పూర్తి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరుకోవడం అనేది ఇది మనల్ని మనం మోసం చేసుకునేటువంటి విధానంలో చాలా గొప్ప విధానం అన్నమాట ఇది. So Bhaktivinoda Thakur is teaching us the process by his own heartfelt prayer, the process of taking shelter of the Vaishnavas and getting free from this worldly attraction. కాబట్టి భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు ఆయన స్వయంగా మనకి ఉదాహరణగా ఒక విధానాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఏమిటంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క భౌతిక ఇంద్రియ భోగం నుంచి బయటపడి వైష్ణవుల యొక్క పదకముల ఛాయ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొందడం అనేది. Well, that is the process of getting free from material attraction, is to take shelter of the Vaishnavas. భౌతిక ప్రపంచం పట్ల ఆకర్షణ అనే దాన్ని మనం పోగొట్టుకోవాలి అంటే వైష్ణవుల యొక్క పాదపద్మ ఛాయని మనం పొందగలగాలి. So he sings next, Kabe Vishnu Jane Ami Karibo Shaman. When will I offer respect to the Vishnujan, the devotees of Vishnu? ఇంకా ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఎప్పుడు నేను ఈ విష్ణుజనులు అంటే కృష్ణుని యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు సక్రమంగా గౌరవించగలను అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. And of course again Bhaktivinoda Thakur is always offering respect to all the Vaishnavas because he is a Vaishnava. మళ్ళీ మనం చూసినట్లయితే భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు వైష్ణవులందరికీ గౌరవాన్ని ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఒక వైష్ణవుడు కాబట్టి. But because he is a Vaishnava he thinks that what I'm doing is very incomplete and imperfect. ఆయన ఒక వైష్ణవుడు కాబట్టి ఆయన ఏమనుకుంటున్నారంటే తాను చేసేదంతా కూడా అసంపూర్ణం, అది అపరిపూర్ణం అనుకుంటున్నారు. Now next he expresses deep humility. తర్వాత ఆయన లోతైనటువంటి వినయాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు ఇక్కడ. Galavastra Kritanjali Vaishnava Nikote Dante Trina Kari Daraibo Nishkapate. So he mentions having a cloth tied, wrapped around his neck. ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ మెడ చుట్టూ ఒక గుడ్డను చుట్టుకుని ఒక సేవకుడిలాగా అన్నమాట. Kritanjali, చేతులు జోడించి joining the hands together in supplication. చేతులు జోడించి వినయంతో లొంగి ఉన్నట్టుగా ప్రార్థిస్తున్నారు. With straw in my teeth. అందుకని పళ్ళ మధ్య ఒక గడ్డిపోచని పెట్టుకొని. So these are all symbolic representations of humility. ఇవన్నీ కూడా వినయానికి సంకేతాలు అన్నమాట. So one is Bhaktivinoda Thakur is that praying that I will do this in respect to the Vaishnavas. భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు ఏమంటున్నారంటే వైష్ణవుల పట్ల గౌరవంతో నేను ఇవన్నీ ప్రదర్శిస్తానని చెప్పి అంటున్నారు. And then he will coming before the Vaishnavas with straw in his teeth, offering respect with a cloth around his throat. He will stand. He will wait for the order. ఆయన ఏమంటున్నారంటే నేను వైష్ణవుల ముందుకు వస్తాను. ఎలా వస్తాను? మెడ చుట్టూ ఒక సేవకునిలాగా వస్త్రాన్ని చుట్టుకుని చేతులు జోడించి పండ్ల మధ్య ఒక గడ్డి పోచను పట్టుకుని వైష్ణవుల యొక్క ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తానని చెప్పి అంటున్నాడు. Then the next word also
essential nishkapate. Nishkapate means without duplicity. తర్వాత పంక్తిలో కూడా ఆయన చెప్తున్నారు నిష్కపటే అని, ఎటువంటి ద్వంద్వత్వం లేకుండా. It's relatively easy to make a show of humility. ఇది వినయాన్ని ప్రదర్శించడం అనేది చాలా సులభం. Or a show of being overcome by Krishna prem, love of Krishna. లేకపోతే కృష్ణ ప్రేమ చేత అధిగమింపబడిన వాడిలా ప్రదర్శించుకోవడం కూడా చాలా సులభం. But to make a show is different from actually being free from duplicity. కానీ ఈ యొక్క కపటం నుంచి బయటపడడం అనేది, కృష్ణ ప్రేమను ప్రదర్శించడం అనేది చాలా పూర్తి వేరు అన్నమాట ఈ రెండు కూడా. One has to be absolutely sincere in approaching Krishna. ఎందుకంటే కృష్ణుని ఆశ్రయించడంలో వ్యక్తి చాలా శ్రద్ధ కలిగిన వాడై ఉండాలి, నిజాయితీ కలిగి ఉండాలి. If we approach Krishna with any motive other than total surrender in his service, Krishna knows. ఒకవేళ మనం కృష్ణుణ్ణి మనం చేసేటువంటి సేవలో పరిపూర్ణ శరణాగతితో కాకుండా అన్యథా మనం ఆశ్రయించినట్లయితే, అన్యమైన కోరికతో, కృష్ణుడు వెంటనే పసిగట్టగలడు. Bhaktivinoda Thakur, having stated his desire to come before the Vaishnavas in great humility, ఇక్కడ భక్తివినోద ఠాకూర్ వారు చెప్తున్నారు, నేను వైష్ణవుల ముందుకి అత్యంత వినయంతో నేను వాళ్ళ ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. says that weeping and weeping I will inform to the Vaishnavas my situation, which is so many troubles, so many miseries in this world. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఆ విధంగా వినయంతో వైష్ణవుల ముందుకు వెళ్ళి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నేను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి బాధలు ఏవైతున్నాయో వాటి గురించి దుఃఖిస్తూ నేను వాళ్ళకి తెలియజేసుకుంటాను నా బాధని అని చెప్పి అంటున్నారు. And I will beg from the Vaishnavas to deliver me from this blazing fire of material existence. అంతేకాకుండా ఈ భౌతిక అస్తిత్వం అనేటువంటి దావాగ్ని ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి దయచేసి నాకు ఉపశమనాన్ని కలగజేయండి అని నేను యాచిస్తాను వాళ్ళని అని చెప్పుకుంటున్నారు. Shuneya amar dukh Vaishnava Thakur amar lagi Krishna abedi ben prachur. And Bhaktivinoda Thakur is confident that the Vaishnavas, they being so kind, when they hear my sorrowful plea, they will certainly much petition Krishna on my behalf. ఇంకా భక్తివినోద ఠాకూర్ వారు ఏమంటున్నారంటే, ఈ వైష్ణవులు చాలా కృప కలిగిన వాళ్ళు కాబట్టి నా యొక్క తీవ్రమైనటువంటి దుఃఖాల గురించి నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి చెబుతానో వాటిని విని కృష్ణుడికి నా తరపున వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు సిఫారసు చేస్తారు, నా గురించి నా తరపున వాళ్ళందరూ కూడా విన్నవించుకుంటారు అని చెప్పి అంటున్నారు. And Krishna, who is by nature very merciful, మరి కృష్ణుడు సహజంగానే అత్యంత కృప కలిగిన వాడు, hearing the pleas of the Vaishnavas, ఆ కృష్ణుడు వైష్ణవుల యొక్క నివేదనలు ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటిని విన్న తర్వాత will be merciful to such a sinful person as myself. విన్న తర్వాత నాలాంటి అత్యంత పాపాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నాడో నా వంటి వాడి పట్ల ఆయన ఖచ్చితంగా జాలి చూపిస్తాడు. Eheno pamora prati hoben shadoi. We don't generally expect Krishna's mercy to descend upon the very sinful. మనం సాధారణంగా అత్యంత పాపాత్ములపై కృష్ణుని యొక్క కృప వర్షిస్తుందని మనం ఆశించాం. In fact, Krishna says, Vinashayata dushkritam. The sinful, I destroy them. ఎందుకంటే వాస్తవానికి కృష్ణుడు అంటున్నాడు, వినాశాయ చ దుష్కృతాం, పాపాత్ములను నేను నాశనం చేస్తాను అంటున్నాడు. But in this avatar, Krishna, he wants to pick up and deliver even the most sinful and fallen. కానీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారంలో కృష్ణుడు అత్యంత పాపాత్ములను కూడా పైకి లేవదీసి వాళ్ళని ఉద్ధరించాలనుకుంటున్నాడు. Who are these sinful and fallen people who Chaitanya Mahaprabhu wants to deliver? మరి చైతన్య మహాప్రభు ఉద్ధరించాలనుకునే ఈ పాపాత్ములు, ఈ పతనం చెందిన వాళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు? It's pretty much everyone in this Kali Yuga. వాస్తవానికి చెప్పాలంటే ఈ కలియుగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు. The way people are living their normal life is very sinful. ఈ రోజుల్లో జనులు ఏదైతే ఇది చాలా సర్వసాధారణ జీవితం అనుకుంటున్నారో అది చాలా పూర్తి పాపభూయిష్టమైనటువంటిది వాస్తవానికి. The whole modern society is aimed at increasing kam, krodh and lobh, the lust, anger and greed. ఈ మొత్తం మానవ నాగరికత అంతా కూడా కామ, క్రోధ, లోభాన్ని పెంచడంలోనే నిమగ్నమై ఉంది. These are the three gates to hell. మరి ఈ మూడు నరకానికి మూడు ద్వారాలు. Trividham narakasyedam dwaram nashanam atmanah kama krodhas tata lobhas. Tasmat etat trayang tyajet. There are three gates to hell. నరకానికి మూడు ద్వారాలు ఉన్నాయి.
Kam, Krodha and Lobh. Therefore, they should be given up. ఈ కామం, క్రోధం, లోభం, అందుచేత మనం వాటిని త్యజించాలి. But in the name of progress and modern civilization, these three are promoted from the beginning of life. కానీ ఈ ఆధునిక నాగరికత మరియు పురోగతి అనేటువంటి పేరుతో ఈ కామ, క్రోధ, లోభాలు మూడు కూడా పెంచి పోషించబడుతున్నాయి, ప్రోత్సహించబడుతున్నాయి. This modern education just inculcates in the poor children the desire to be totally materialistic. ఈ ఆధునిక విద్యా విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది అమాయకులైనటువంటి బాలలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో పూర్తిగా భౌతికవాదులుగా ఎలా మారిపోవాలనేటువంటి ప్రవృత్తిని ప్రోత్సహిస్తుందన్నమాట. So we're educating our children differently. కాబట్టి కానీ మనం ఇక్కడ మన విద్యార్థుల్ని, మన పిల్లల్ని విభిన్నంగా వాళ్ళని విద్యావంతులను చేస్తున్నాం. These children, we're not training them so they can become engineers and doctors or chartered accountants. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మేము ఇంజనీర్లుగానో, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లుగానో, లేకపోతే ఆ విధంగా వాళ్ళని తయారు చేయాలని అనుకోవడంలా. We're training them so they can be pure devotees of Krishna, the supreme personality of Godhead. వాళ్ళని మేము పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడైనటువంటి కృష్ణుని యొక్క శుద్ధ భక్తులుగా తయారు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఆ విధంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాం. There are so many students, they qualify as engineers, they don't get jobs. చాలామంది విద్యార్థులు వాళ్ళు ఇంజనీర్లుగా అర్హత సాధిస్తారు, కానీ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లభించవు. They are disappointed. వాళ్ళు అందుచేత నిరుత్సాహపడతారు. They may in the next life get a chance to be an engineer. బహుశా వాళ్ళకి తర్వాత జీవితంలో ఇంజనీర్ అయ్యే అవకాశం లభిస్తుండొచ్చు. Just like a spider is an expert engineer. ఎలాగంటే ఒక సాలీడు చాలా నిపుణత కలిగినటువంటి ఇంజనీర్ అన్నమాట. These birds who make their nests, ఈ పక్షులు ఏవైతే expert engineers. ఈ గూళ్ళు నిర్మించే పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా నిపుణులైనటువంటి ఇంజనీర్లు అవి. So all those engineers who don't get jobs, don't worry, you'll get a chance in a future life. కాబట్టి ఈ జన్మలో ఉద్యోగం లభించినటువంటి ఇంజనీర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు బాధపడొద్దు, తర్వాత జన్మలో మీకు ఇంజనీర్లు అయ్యే అవకాశం వస్తుంది. But we are engaging our children in export business. కానీ మేము మా యొక్క పిల్లల్ని మనం ఎగుమతి అనేటువంటి వ్యాపారంలో నిమగ్నం చేస్తున్నాం. We're exporting them to the spiritual world. ఏమిటా ఎగుమతి వ్యాపారం అంటే మేము ఈ బాలలందరినీ కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఎగుమతి చేస్తున్నాం. Never to come back. అంటే మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేకుండా. But before they go, they have to share the knowledge with others also. కానీ వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎగుమతి చేయబడే ముందుగా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని అందరితో పంచుకోవాలి. Just like Bhakti Thakur, he came across these teachings of Caitanya Mahaprabhu. ఎలాగంటే భక్తినాథ ఠాకూర్ల వారు ఆయన ఈ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనల్ని ఆయన గమనించడం జరిగింది. And he has shared them by preaching vocally, verbally, and by writing so many expositions on the teachings of Caitanya Mahaprabhu. ఆయన ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆయన ఎన్నో సందేశాల రూపంలో, అంతేకాకుండా ఎన్నో గ్రంథాల రూపంలో ఆయన అందరికీ కూడా పంచారు, విస్తరింపజేశారు. So he finishes this song by saying, Vinodera Nivedan. Vinod, he's putting his name in short here. Vinodera Nivedan, his submission. ఆయన ఈ గీతాన్ని అంతిమంగా ముగిస్తున్నారు. ఏమని అంటే ఈ వినోదుడి యొక్క నివేదన అని చెప్పి. Vaishnava Charane, at the lotus feet of the Vaishnavas. ఎక్కడ నివేదిస్తున్నారు? వైష్ణవుల యొక్క పదకమలాల చెంత. Kripa Kari Shange Laha E Okinchane. Being merciful, you take me with me. You bring me into your association. ఆయన ఏమని వేడుకుంటున్నారంటే దయతో నన్ను మీ సాంగత్యంలోకి తీసుకోండి అని చెప్పి అంటున్నారు. E Okinchane. This person, he describes himself as Akinchana. ఆయన తనను తాను అకించనుడిగా గుర్తించుకుంటున్నారు. So that to be Akinchana is a necessary qualification to get the mercy of Krishna. అకించనుడిగా ఉండడం అనేది కృష్ణుడి యొక్క కృపను పొందగలగడానికి కావలసిన అర్హత. Akinchan means having nothing. అకించన అంటే ఏమీ కలిగి ఉండకపోవడం. Kinchit means something. కించిత్ అంటే మీకు తెలిసిందే ఏదో కొంచెం అని. And Akinchan means someone who has got nothing. కాబట్టి అకించన అంటే కించిత్ కూడా ఏమీ లేనటువంటి వాడని. Someone who has no material desires, he is called Akinchana. ఎవరికైతే అసలు ఏవి భౌతికమైన కోరికలే లేవో వాళ్ళని అకించన అని చెప్పి అంటారు. Such a person can get the mercy of Krishna. అలాంటి వ్యక్తులు కృష్ణుని యొక్క కృపను పొందగలరు. Janmaishvarya Shuta Shri Bhir Edamanamadapuman Naivarhatya Bidhatung Vaitwam Akinchana Gochara. Kunti Devi describes or states to Krishna that people who are very anxious to show themselves, oh, I'm
born in a very prestigious family. కుంతిదేవి ఏమైనా ప్రార్థిస్తుందంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని, ఎవరైతే తమను తాము ప్రదర్శించుకోవాలనుకుంటారో, ఓ మేము చాలా పెద్ద గొప్ప కుటుంబంలో జన్మించాం అని చెప్పి, I'm very wealthy and opulent. నేను చాలా సంపన్నుణ్ణి, గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉన్నాను, I'm better than you. నేను నీకంటే మెరుగైన వాడిని, I have all facility to enjoy this world. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని భోగించడానికి నాకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. People are very proud of their learning. జనులు వాళ్ళ యొక్క చదువును చూసుకుని గర్విస్తూ ఉంటారు. I'm a PhD. నేను ఒక పిహెచ్డీని అని చెప్పి అంటారు. Or I'm a farmer, but my son is an engineer. నేను ఒక వ్యవసాయదారుణ్ణి, కానీ మా అబ్బాయి ఒక ఇంజనీర్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు. Or I'm so beautiful. లేదా నేను గొప్ప అందగాడిని అని చెప్పి చెప్తారు. Look at me in the mirror. చూడండి అద్దంలో నేను ఎలా ఉన్నాను, I'm so beautiful. నేను చాలా గొప్ప అందగాడిని. Look at myself in the mirror and think, how nice I look. నన్ను నేనే అద్దంలో చూసుకుంటూ, ఓ నేను గొప్ప, ఎంత గొప్ప అందగాడిని అని చెప్పి అనుకుంటాను. So Kunti Devi, who herself had Janma, Aishwarya, Shruta and Shri, she was very high birth. కుంతిదేవి స్వయంగా చూసినట్లయితే జన్మ, ఐశ్వర్య, శృత, శ్రీ 4 ఉన్నాయి. గొప్ప జన్మకి పొందింది ఆమె. In a very opulent situation. ఆమె చాలా సంపన్నమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది. Definitely highly intelligent and educated. Otherwise, how could she make such nice prayers to Krishna? ఖచ్చితంగా ఆమె ఎంతో గొప్ప వివేకాన్ని కలిగి ఉంది, లేదంటే కృష్ణుడికి అంత చక్కటి ప్రార్థనలు ఎలా చేయగలదు ఆమె? In the Sanskrit language. అది కూడా సంస్కృత భాషలో. And no doubt she was very beautiful. నిస్సందేహంగా ఆమె ఎంతో సౌందర్యవంతురాలు. But she says that someone who is enamored by these material opulences, they tend to become proud. కానీ ఆమె ఏమంటుందంటే, ఈ 4 కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఈ 4 చేత ఎవరైతే మోహానికి గురైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గర్వపడతారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. And people who are proud, they cannot pray to feel with feeling to Krishna. కానీ ఎవరైతే గర్వాన్ని కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక భావంతో కృష్ణుడిని ప్రార్థించలేరు ఎప్పుడు కూడా. They may even go before the deity of Narasimha or Balaji and make some prayers and give a lot of charity and make sure everyone knows I'm giving 10 lakhs and so. వాళ్ళు బహుశా నరసింహస్వామి ముందుకో, వెంకటేశ్వరుడి ముందుకో వెళ్ళి ప్రార్థనలు చేసి ఏదో గొప్ప గొప్ప విరాళాలు ఇచ్చి అందరికీ చూపించుకోవచ్చు. But they cannot pray to Krishna with feeling. కానీ వాళ్ళు కృష్ణుడికి యొక్క భావనతో వాళ్ళు ప్రార్థన చేయలేరు. Only a person who is akinchan, who feels that I have nothing in this world. కానీ ఎవరైతే అకించనులు ఉన్నారో, తన వద్ద ఏమీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే. Even if I was given everything in this world, I want Krishna. ఒకవేళ వాళ్ళకి మొత్తం సమస్త ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా మీకు ఇస్తామన్నా సరే వాళ్ళు వద్దంటారు, మాకు కృష్ణుడే కావాలంటారు. Krishna reveals himself to such a person. అలాంటి వాళ్లకు కృష్ణుడు తనను తాను వ్యక్తం చేసుకుంటాడు. So in this way Bhaktivinoda Thakur he finishes this song. కాబట్టి ఈ విధంగా భక్తివినోద ఠాకూర్ వారు ఈ గీతాన్ని ముగిస్తున్నారు. But there are so many other songs. కానీ ఎన్నో గీతాలు ఉన్నాయి ఆయన రచించినవి. His songs never come to an end. ఆయన గీతాలు ఎప్పటికీ కూడా ముగియవు. The kirtan of Krishna never comes to an end. కృష్ణుని యొక్క కీర్తన కూడా ముగింపు లేదు. So these communities, just like this community, we're attempting to develop. కాబట్టి ఈ సముదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మేము ఇలాంటి సముదాయాలను నిర్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. On the basis of Krishna kirtan. కృష్ణ కీర్తన ఆధారంగా, Sankirtan. సంకీర్తన ఆధారంగా. Let everyone come together and glorify Krishna. అందరూ కూడా కలిసి కృష్ణుడిని కీర్తించాలి గాక. Swakarmana tamabhyacha siddhing vindati manavaha. Everyone here has some work to do. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక పని ఉంది చేయడానికి. But instead of working like an ass, కానీ వాళ్ళక for a bigger ass, just for some insignificant sense gratification, everyone here is working for Krishna. కానీ వాళ్ళు అల్పమైనటువంటి తుచ్చమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగం కోసం ఒక పెద్ద గాడిదకి ఒక చిన్న గాడిదలా పనిచేయడానికి బదులుగా వాళ్ళు కృష్ణుని యొక్క ఆనందం కోసం పనిచేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. Materialistic life, especially in the modern age, means to work like an ass. ఎందుకంటే work. ఆధునిక కాలంలో భౌతిక ప్రపంచంలో పనిచేయడం అంటే ఒక గాడిదలాగా పనిచేయడమే. And your boss or the person who's employing you is just a big ass. మరి మీకు ఉద్యోగం కల్పించిన వాడు ఎవరైతే మీ యజమాని ఉన్నాడో వాడు ఒక పెద్ద గాడిద అన్నమాట. Because he never thinks that I have to die, what will happen after that. ఎందుకంటే వాడు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించాడు నేను చనిపోతానే, ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో అని. So these communities
we're deliberately living very simply. ఇక్కడ ఈ సమూహాలు ఈ సముదాయాల్లో మేము కావాలనే చాలా సరళంగా జీవిస్తున్నాం. We don't want all these things, these useless things offered by the so-called modern progressive advancement of civilization. కాబట్టి ఇక్కడ వారికి ఈ నామమాత్రపు ఆధునిక పురోగతి చెందినటువంటి నాగరికత ఇచ్చేటువంటి రకరకాల నిరుపయోగమైనటువంటి వస్తువులతో ఎలాంటి అవసరం లేదు. Let us live simply and concentrate on the real purpose of life, which is to love Krishna. కాబట్టి మనం అందరం కూడా సరళంగా జీవిస్తూ జీవితం యొక్క ఏకైక లక్ష్యమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమను పొందడం అనే దాని గురించి మనం ఏకాగ్రంగా ఉందాం. So it's very pleasing to see how all the devotees are living here happily. కాబట్టి ఇక్కడ భక్తులందరూ ఆనందంగా జీవించడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. Young boys are studying in the Gurukul and chanting Hare Krishna with much enthusiasm. ఈ చిన్న బాలురు కూడా వీళ్ళందరూ ఈ యొక్క గురుకులంలో చక్కగా చదువుకుంటూ హరే కృష్ణ చక్కగా ఉత్సాహంతో కీర్తిస్తున్నారు వీళ్ళంతా. Sometimes they're very naughty also. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చాలా అల్లరిగా కూడా వ్యవహరిస్తుంటారు. They shouldn't be naughty. వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉండకూడదు అల్లరిగా. Anyway, boys will be boys. There's a saying. సరే ఏమైనప్పటికీ ఈ కుర్రవాళ్ళు పిల్లవాళ్ళలాగానే ఉంటారు. But we have great hope that they will grow up. కానీ వాళ్ళు ఎప్పటికైనా ఎదుగుతారని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం. To be great devotees of Krishna. వాళ్ళు కృష్ణుని యొక్క గొప్ప భక్తులుగా మారతారని మేము భావిస్తున్నాం. And bring the mercy of Caitanya Mahaprabhu. అంతేకాకుండా every town and village in the world. వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామానికి పట్టణానికి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృపను తీసుకొస్తారని ఆశిస్తున్నాం. We have no consideration who is very great from a material point of view. మేము ఎవరు భౌతిక పరిగణన దృష్ట్యా చూస్తే గొప్పవాళ్ళు అనేటువంటి దాన్ని పట్టించుకోం. We don't think, oh, this person, he's from a very rich background and this person is very poor background. This person is high caste Brahmin and this person is... No such thought. మేము ఎప్పుడు కూడా ఈ వ్యక్తి చాలా సంపన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు, ఈ వ్యక్తి పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు, ఈ వ్యక్తి చక్కటి విద్యావంతులైన బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు, ఇతడు అధమ కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు అనే దాన్ని ఎప్పుడు పట్టించుకోం అసలు. Everyone has their part to play. ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక పాత్ర ఉంది పోషించడానికి. The ladies also, Devis, they're also serving Krishna very nicely. ఈ స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడిని చాలా చక్కగా సేవిస్తూ ఉన్నారు. I'm very happy here that the Oriya ladies, they're bringing this auspicious culture of Uludhwani. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒరిస్సా నుంచి వచ్చినటువంటి మాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో స్త్రీలు, వాళ్ళు తమతో పాటు ఈ ఉలుధ్వని చేయడం అనే సంస్కృతిని తీసుకురావడం కూడా నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. Outside of Bengal, Assam and Orissa, people think this is very strange, but it's very auspicious. అస్సాం, బెంగాల్, ఒరిస్సాకి బయట ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది, కానీ ఇది చాలా మంగళప్రదమైనది ఆ విధంగా ధ్వని చేయడం. That is part of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. అంతేకాకుండా అది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమంలో భాగం. So we can give a demonstration. మీరు ఒకసారి ఉలుధ్వని చేయండి అందరికీ చూపించడానికి. Very nice. చాలా చక్కగా చేశారు. So this chanting of the holy names, blowing the conch, Uludhwani, this will drive away all inauspiciousness. కాబట్టి ఈ యొక్క హరినామ సంకీర్తన చేయడం, శంఖధ్వని, ఈ ఉలుధ్వని ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ అమంగళప్రదమైనటువంటి వాటిని అన్నింటిని కూడా పారద్రోలుతాయి అన్నమాట. As Bhakti Vinod Thakur states, Jai Shakal Bipod Bhakti Vinod Bolen Jokal No Nam Gai. When that name of Krishna is chanted, then all dangers, all inauspiciousness, everything goes away. మన భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు అంటారు, ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణుని యొక్క దివ్యనామాలు ఉచ్చరించబడతాయో అన్ని అమంగళకరమైనటువంటివన్నీ కూడా పారిపోతాయని చెప్పి అంటారు. Now that doesn't mean that everything will become completely adjusted materially. కానీ దాని అర్థం భౌతికంగా అన్ని కూడా సర్దుబాటు అవుతాయని కాదు. We are after all in the material world. ఏమైనప్పటికీ మనం భౌతిక ప్రపంచంలోనే కదా ఉన్నాం. Sometimes it's too hot. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ తీవ్రంగా ఉంటుంది వేడి. I think in Telangana you're all aware of that. నాకు తెలిసి తెలంగాణలో మీ అందరికీ తెలుసు ఈ వేడి ఎలా ఉంటుందో. Sometimes it's very cold. కొన్నిసార్లు చాలా చల్లగా ఉంటుంది. Sometimes there's not enough rain, usually in Telangana, but this year there was too much rain. కొన్నిసార్లు అంటే సాధారణంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలో సక్రమంగా వర్షాలు పడవు, కానీ ఈ సంవత్సరం బాగా ఎక్కువగా వర్షాలు పడ్డాయి. So this is the material world and these things will go on. కాబట్టి ఇది భౌతిక ప్రపంచం, ఇవన్నీ కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. But all dangers will go away means we will, if we are always absorbed
in Krishna Kirtan and Gaura Kirtan, then we will not be touched by the real disturbances, which are the desires for enjoying this material world. కానీ అన్ని ప్రమాదాలు పారిపోతాయంటే దాని అర్థం ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క కృష్ణ కీర్తనలో పూర్తిగా మునిగి ఉంటామో ఈ భౌతిక ప్రపంచం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి అవాంతరాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవేవి కూడా మనం చేసేటువంటి కృష్ణ సేవని అడ్డుకోలేవన్నమాట. So as much as possible, everyone should engage in Krishna Kirtan. కాబట్టి వీలైనంత వరకు అందరూ కూడా కృష్ణ కీర్తనలో నిమగ్నం కండి. Caitanya Mahaprabhu says, Kirtaniya Sada Harihi. The names of Krishna should be constantly chanted. చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటున్నారంటే కీర్తనే సదాహరిహి, ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించండి అని చెప్పి అంటున్నారు. These communities are meant for giving devotees the opportunity to be constantly engaged in Krishna Kirtan, Krishna service, associating with devotees. కాబట్టి ఈ సముదాయాలన్నీ కూడా దేనికోసం ఉన్నాయంటే భక్తులందరికీ కూడా ఈ యొక్క కృష్ణ కీర్తన భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని నిరంతరం పొందేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వడం కోసం. Of course, it's not that devotees practicing Krishna consciousness in the cities are rejected. అయితే దీని అర్థం పట్టణాల్లో కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధన చేస్తున్న వాళ్ళు తిరస్కరించబడ్డారని కాదు. Not everyone is ready for various reasons to join these communities. ఏదో ఒక కారణం చేత ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ సముదాయాల్లో చేరడానికి ప్రస్తుతానికి సిద్ధంగా లేరు. There may be so many reasons. దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉండి ఉండవచ్చు. One has debts, or one has to look after elderly parents. కొంతమందికి అప్పులు ఉండొచ్చు, కొంతమంది పెద్దవాళ్ళైన తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాల్సి ఉండవచ్చు. Or one spouse may not be agreeable to that. లేదా ఒకరి జీవిత భాగస్వామి దానికి అంగీకరించకపోవచ్చు. Or one is practicing, or maybe the one's practicing Krishna consciousness but doesn't feel himself ready for such a big change in his life. లేదా వాస్తవానికి కొంతమంది ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధన చేస్తూ ఉండవచ్చు, కానీ తమ జీవితంలో ఇంత పెద్ద మార్పుకి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండి ఉండకపోవచ్చు. Whatever the situation we're in, we should endeavor to engage in Krishna Kirtan, Gaura Kirtan, పరిస్థితి as much ఏమైనప్పటికీ as possible. పరిస్థితి ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఏమైనప్పటికీ కూడా వీలైనంత ఎక్కువగా మనం ఈ యొక్క గౌర కీర్తనలో ఈ కృష్ణ కీర్తనలో పాలు పంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. Understand that everything in this world has no meaning whatsoever. The only thing is Krishna Nam, Krishna Kirtan, Krishna Katha. అంతేకాకుండా ఈ ప్రపంచంలో ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా విలువ లేదు. ఉన్నదంతా కూడా ఈ కృష్ణ కీర్తన, కృష్ణుని యొక్క నామం, కృష్ణ కథ, వీటికే విలువ ఉంది. Nama Shray Kori Jotane Tumi Taka Apana Kaje. Bhaktivinoda Thakur, who himself lived the life of a responsible grihasta in government service. భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారిని చూసినట్లయితే స్వయంగా ఆయన ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి గృహస్థుడిగా ఒక ప్రభుత్వ సేవలో నిమగ్నమై ఉండేవారు. And at the same time gave us so many treasures in the form of his writings. అదే సమయంలో ఆయన రచనల రూపంలో మనకి గొప్ప నిధిని కూడా అందజేశారు. He recommends that take shelter of the holy names while remaining in your whatever work you're doing. ఆయన యొక్క ప్రతిపాదన ఏమిటంటే మీరు చేస్తున్నటువంటి పని ఏదైతే ఉందో అందులో నిమగ్నమై ఉండగానే కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని ఆశ్రయించండి అని చెప్పంటున్నారు. So Bhaktivinoda Thakur, he left this wealth of Krishna consciousness, and this has come to us through his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. కాబట్టి భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు మనకి ఈ కృష్ణ సంపద, కృష్ణ నిధిని మనకు అందజేశారు, మన కోసం వదిలి వెళ్ళారు. అది మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా మనకు అందింది, భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. And it was his vision to start communities like this. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క దీర్ఘ దృష్టి అన్నమాట ఇది. ఈ యొక్క ఇలాంటి సముదాయాలను కూడా మనం స్థాపించాలి భవిష్యత్తులో. We're eternally indebted to Srila Prabhupada and all the Vaishnava acharyas. కాబట్టి మనం శాశ్వతంగా ఈ వైష్ణవ ఆచార్యులందరికీ కూడా రుణపడి ఉన్నాం మనం. We're simply here to cultivate Krishna consciousness. మనం కేవలం ఇక్కడ ఉన్నది దేనికోసం అంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోవడం కోసం. No material desire. ఎటువంటి భౌతిక కోరికలు లేకుండా, No material ambition. ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి లక్ష్యాలు ఏవి కూడా లేకుండా. Hare Krishna. No material desire, no material ambition. ఎటువంటి భౌతికమైన కోరికలు, ఎటువంటి భౌతికమైన లక్ష్యాలు లేకుండా. Just absorption in service to Krishna and the Vaishnavas. కేవలం కృష్ణుని యొక్క సేవలో, వైష్ణవుల యొక్క సేవలో మునిగి ఉండడం. Hare Krishna. Any question, please? హరే కృష్ణ. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి అడగండి.
You can ask in English or Telugu as you like, or Hindi or whatever. Maharaj, in 8th chapter, the Supreme Lord told no, Smarambhavam Jante Kalevaram, Tamtame Vetikante. In the end of life, by chanting Krishna's name, that person can deliver to his abode. No, if he is not initiated, at end of life he chanted Krishna name. If he deliver. Okay. ఈయన ప్రశ్న ఏమిటంటే, కృష్ణుడు భగవద్గీత 8వ అధ్యాయంలో ఎం వాపి స్మరణ్ భావం చదత్యంత్యే కలేవరం అంటే అంత్యకాలంలో ఎవరైతే నా యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తారో వాళ్ళు భగవద్ధామాన్ని, he's quoting అంత్యకాలే చ మామేవ, అంత్యకాలే చ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం అనే శ్లోకాన్ని ఉదహరిస్తూ ఆయన ఏమంటున్నారంటే, అంత్యకాలంలో కృష్ణుని స్మరిస్తే భగవద్ధామానికి వెళతారని చెప్పారు కదా, మరి దీక్ష స్వీకరించకపోయినా అంత్యకాలంలో కృష్ణుని స్మరిస్తే భగవద్ధామానికి వెళ్ళగలమా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. Well, you may remember that near the beginning of the talk I said that the chanting of Hare Krishna, the real chanting is with the mood of Sharanagati. మీకు గుర్తుందో లేదో, నేను ఈ యొక్క ప్రవచనం ప్రారంభంలో చెప్పాను, కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని జపించడం అంటే శరణాగతి భావంలో జపించడం అని. So if that mood is there, then why should one not be initiated? మరి ఆ భావం ఉన్నట్లయితే అతను ఎందుకు దీక్ష స్వీకరించకుండా ఉండాలి? It's the process given by Caitanya Mahaprabhu. ఎందుకంటే ఇది చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి విధానం. It's elaborated upon by his principal follower Rupa Goswami. ఆయన యొక్క ముఖ్యమైన అనుచరులు రూప గోస్వామి దీన్ని విశదీకరించారు ఈ ప్రక్రియని. Who in describing the activities favorable for and not favorable for devotional service, ఆయన రూప గోస్వామి భక్తియుత సేవకి అనుకూలించేవి, భక్తియుత సేవకి వ్యతిరేకమైనటువంటి వాటిని గురించి వివరిస్తూ starts by mentioning that Ataguru Padashraya Krishna Diksha. The first thing he mentions is to take shelter of the feet of a guru, and the second point he mentions is to take initiation from him in Krishna consciousness. ఈ ప్రక్రియని ప్రారంభించడానికి ఆయన ముందు చెప్పినటువంటి 2 విషయాలు ఏమిటంటే, గురువుని ఆశ్రయించాలి, తర్వాత దీక్ష స్వీకరించాలి, ఈ 2. So if one is avoiding that, మరి ఒక వ్యక్తి వీటిని తిరస్కరిస్తున్నట్లయితే, గురువుని ఆశ్రయించడాన్ని, దీక్ష స్వీకరించడాన్ని, thinking I don't need a guru, నాకు గురువు అవసరం లేదనే భావంతో, then that won't please Krishna. అప్పుడు అది కృష్ణుడికి సంతృప్తినివ్వదు. And you can't go back to Godhead ఆ విధంగా మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేరు, without pleasing Krishna. ఎందుకంటే కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందకపోతే మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేరు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? How to develop our relationship with Nityananda Prabhu and Mahaprabhu? How to develop our relationship with Nityananda Prabhu and Caitanya Mahaprabhu. నిత్యానంద ప్రభు తోటి, చైతన్య మహాప్రభు తోటి మన సంబంధాన్ని ఎలా మనం పెంపొందించుకోవాలనేది ప్రశ్న. Well, you got a lot of insights in this talk just now. ఇప్పుడు మనం చర్చించుకునేటువంటి విషయంలో మీకు ఎన్నో విషయాలు మనం దాని గురించి చర్చించాం. Where's that book? Caitanya Mahaprabhu. Do we have a bookstall here? చైతన్య మహాప్రభు పుస్తకం ఇవ్వండి దయచేసి. Anything else? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికైనా? Guru Maharaj, the ISKCON is giving shelter for brahmacharis, for sannyasis, for vanaprasthas, but there is no shelter for grihastas. There is shelter for grihastas. It's here. Yeah, I'm saying, yeah. Therefore, these farm communities, these are like blessings for grihastas. This I wanted to tell. So why it's so difficult for people to understand this? I mean, that even in some of them are rejecting even the word varnashrama. వారు ప్రశ్నించింది ఏమిటంటే, ఇస్కాన్ బ్రహ్మచారులకు, వానప్రస్థులకు, సన్యాసులకు ఆశ్రయం ఇస్తుంది, అయితే గృహస్థులకు ఇలాంటి వర్ణాశ్రమ సముదాయాల రూపంలో ఆశ్రయం లభిస్తుంది. మరి ఇది చెప్పినప్పటికీ ఎందుకని చాలామంది దీన్ని స్వీకరించలేకపోతున్నారు? అసలు ఈ వర్ణాశ్రమ సముదాయం అనేటువంటి పదాన్నే వినడానికి చాలామంది చిరాకుగా, విరక్తిగా ఉంటున్నారు. కారణం ఏమిటి? I don't know. You ask them. నాకు తెలియదు. అలా ఎవరైతే ఇష్టపడటం లేదో వాళ్ళని అడగండి. Doesn't make any sense to me. ఎందుకంటే నాకు ఎటువంటి అర్థం లేదు ఇటువంటిది, ఎందుకు వాళ్ళు తిరస్కరిస్తున్నారు అనేది. Mama maya duratyaya.
బహుశా Krishna's మమ illusory మాయాతిలో energy చేయాలి. is very difficult to overcome. ఎందుకంటే కృష్ణుని యొక్క ఈ మాయ ఏదైతుందో దాన్ని దాటడం చాలా కష్టం. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఎవరికి? Okay, I think we'll finish there. Huh? Then you can mention about the books. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి, లేదా ఇంతటితో ముగిద్దాం. ప్రశ్న. Okay, one more question. Not everything can be answered in one sitting. You have to come again and again and hear again and again and read the books. Say that. మీరు ఇక్కడికి వస్తూ ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడికి మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ శ్రవణం చేస్తూ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే మీ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా సమాధానం లభిస్తుంది. హరే కృష్ణ మహారాజ్. మనము అంటే 16 అదే మాలలు చేస్తున్నాము, 4 నియమాలు పాటిస్తున్నాము, కానీ మనలో ఈ కామము అంటే ఈ క్రోధము ఇలాంటివన్నీ లక్షణాలు ఉన్నాయి కదా. మరి ఇవన్నీ ఉంటే మనం అంటే ఏ స్థితి పొందుతాము? మనం అంటే డివోటీస్ లాగానే ఉంటాం, కానీ మనలో ఈ ప్రవర్తన ఇవన్నిటి వల్ల ఏం చేస్తాం? We are chanting 16 rounds, we are following 4 regulative principles, but still we have a lot of kama, krodha and all. So if we still have all these things, what level we will achieve? Well, unless you endeavor to overcome, then you won't overcome. Then you have to endeavor. మీరు వాటి నుండి బయటపడడానికి ఖచ్చితంగా తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. If we're praying like this, Kabe Sri Caitanya Prabhu Daya Karo More. If we're praying like this, భక్తినాథ్ ఠాకూర్ వారు ప్రార్థించినట్టుగా మీరు ప్రార్థించినట్లయితే, then we'll come to a higher platform. అప్పుడు మనం ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరుకోగలం. Kabe Ami Charya Boe Bishoy Abhiman. If we're not praying to overcome this mundane level, if we're attached to being on that level, then we won't transcend it. మరి మనం ఈ భౌతికమైనటువంటి స్థితి నుంచి బయటపడడానికి, ఈ ఆసక్తుల నుంచి బయటపడడానికి ప్రార్థన చేయకపోతే మనం వాటి నుంచి బయటపడలేం. Then we have to apply ourselves strongly to the process. అలా చేయాలంటే మనం ఈ యొక్క విధానం ఏదైతుందో దాన్ని పూర్తిగా మనం దాన్ని పాటించాలి. To get a big airplane off the ground, you have to run the plane fast, otherwise it won't lift off the ground. ఒక పెద్ద విమానాన్ని గాలిలోకి లేపాలంటే అది చాలా దూరం పాటు వేగంగా కదులుతూ వెళితేనే అది పైకి లేస్తుంది, లేకపోతే కష్టం. So if you want to go at half speed and think that you'll still go up, it won't work. కానీ మీరు సగం వేగంతో వెళుతూ గాలిలోకి ఎగిరిపోవాలనుకుంటే అది పనిచేయదు. Okay, so you can announce the books and I will leave here now.